Kusiran sasa kusiran yani my friend. Now fellow comrades, brothers and sisters, Wakenya wenzangu, don't wait for 2027 to make your voice heard. The time is now. Hoya guys, back to our YouTube channel. Mambo yameanza kuharibikia William Samoei Ruto. Nilikuambia guys, William Ruto and Raila Odinga walijikosea kuunda hii kitu inaitwa broad based government. Kumbuka wakati ambapo Raila Odinga alikuwa anataka kuenda AUC, wakati alikuwa anaenda uchaguzi. And Raila Odinga made a very big mistake ya kuingia ndani ya broad based government ili William Ruto amsupport. Na moments ambazo Raila Odinga iliingia pale, ndio utakuja kukumbuka, ndio utakuja kurealize ya kwamba walizima Gen Zs. Naona watu wangu walikuja wakazima Gen Zs. Na Gen Zs walikuwa wamekuja kutransform their leadership. Unaona watu wangu, na kuzima William Samoei Ruto. Because these people are just what? They are just tribalists. Unaona watu wangu, sio watu wa kabila. And guys, Raila Odinga wakati ambapo aliingia ndani ya broad based government, they decided to silence the Gen Zs. And now nataka nikuambia hivi, kuna hii new Gen Zs wameamka. And I want you to listen to them because now wana terrify a very dangerous information ama message to President William Samoei Ruto and Raila Odinga. Because now tunaambiwa kwamba Raila Odinga ameanza tena jinsi ambavyo ata access Gen Zs na kuwa nyamazisha wasiingie maandamano on 25th of June. Unaona watu wangu, and Pastor Ndura alikuwa anatuambia kwamba Raila Odinga kitu na ambacho ilimsababisha kaanguka AUC ni wakati ambapo aliamua kusilence Gen Zs. Na Mungu alikuwa ametuma Gen Zs kuja kufanya changes hapa nchini Kenya. Raila Odinga kaingia. Moment aliingia, Gen Zs wakafanya nini? Wakatulia. So Mungu akajam pia utapita AUC. Unaona watu wangu? Sikiza. Umeona kama Raila hage haribu ile nini ya Gen Z. Gen Z, maandamano ya Gen Z. Mungu akimhurumia huko akipata. Maana alikuwa outside the territory ya Kenya. Mungu akimhurumia. Lakini alienda akauza blood. Akauza blood ya watoto wale walipigwa marisasi hapa. Akauzia Ruto. Akatengeneza broad based government. Ndio aharibu mpango wa watoto Mungu alikuwa amewainua. Na akawaambia go liberate your country. Raila akakimbia kwa Ruto akamwambia nitakusaidia kutuliza watoto hawa. Lete serikali ya mkate nusu. Akaingia ndani. Naye Mungu akamwambia umevujia watoto wangu na mimi nitakuweka aibu, dunia mzima itakuchukulia hivi. Unajua Ruto ni mkora tu. Alikuwa anataka kufurahisha Wajaruo. Sasa Ruto wito. Kai wito. Sasa kasogo nikaogo nikaogo. Ya baba atulie. Do you know the funniest thing with Baba? He has never lost an election. That's the funniest thing. His first election. Ilikuwa ABC, hiyo ingine ilikuwa inaitwaje? ABC, hiyo ingine ya Kevoito. ECK ilitangaza siku ya kwanza na ya pili na ya tatu, Raila Odinga takes an early. The next election, siku tatu ine, Raila in an early. Siku hiyo election ingine, Raila in early. Hata hii ya Ruto, Raila in early. Hata ya Addis Ababa, Raila in early. Zote anakuanga na early lead. Zote. Alikuwa number 1 kule Addis Ababa, round 1. Round 2 alikuwa number 1. Round 3 giza ikaanza kuingia. Mizimu ya kwao haikuwa imesikia yeye round 1. Mizimu ya kwao haikuwa imesikia yeye round 2. Wakazituka kai, jamaa anapita, mizimu ikakuja yote ikamwambia, Jacob, unajua laana ya baba? Baba alisema
kwa vile ulisumbua yeye. Alisema utakufa na utaona kitu. Si ndivyo babake alimwambia? Kwa sababu ya kunisumbua na kutaka kuninyaganya. In fact alifanya kuu ya kutoa baba yake kwa Ford Kenya. Na akatoa baba yake kwa Ford Kenya. Mzee alikaa chini akamwambia, I have struggled since 1963 kukalia hii kiti na sijapata. Na wewe umekuja umeningoa kwa hii kiti. Na wewe hii jua itaenda chini na hautaona kiti. I told Raila, don't go. He decided to do what? Now see. An old man of 84 years. You are being carried by an agent of the devil. Anyway, Raila did not fail. It is Ruto who failed. I said before. I said since Raila, forget this thing. He did not listen. Now, see what has happened. What a shame. What a shame. These people will learn to listen to their elders. If they will not listen to their elders, they have not seen shame. They have not seen it. Shame is coming. He said he has one bullet left. One bullet. It is him who said he has one bullet. Now it is me who is saying he has one bullet. One bullet like this left for him. Left for Raila to use. What can happen, not what will happen, if he decides to be wise, is a repeat of 202, the Kibaki Tosha moment. And so my advice to Raila is that he need to change his inner circle, those who are advising him, and let him begin with Ida Odinga. Ida Odinga is the worst advisor Raila has. Raila is very strong outside, but at home, Number two, he needs to get rid of useless people like Junet Mohammed, Kaluma Opondo Kaluma. That inner circle, afieke yote, afagie yote, atoe. Hakuna kitu hapo. You cannot have within your circle people who are tumbocratically oriented in their way of thinking. And don't forget now, William Ruto amepewa warning. Na hii ni Gen Zs ambayo nakuambia kwamba ni new team ambayo pia they want now to make sure wana occupy even the State House. Because last year, Gen Zs wali occupy the parliament. Na hili kinaongozwa na watu kama kina Kasmuel. And Kasmuel baadaye akaingia kwa broad based government. Na venye tunaongea saizi Gen Zs hawana haja na huyu Kasmuel pamoja na Morara Kebaso. Because baada ya kutulia wakafanya nini? Wakaingia ndani, wakaanza kukula ndani ya serikali ya William Ruto akiwa na Raila Amolo Odinga wakijiita broad based government. Unaona watu wangu? So now kumechemka, but I'm sure like video ili kuonyesha kwamba una support hii channel. Anasema thanks so much kuendelea kusupport hii channel. Nyinyi ni watu wa nguvu, nyinyi ni watu ambao mnapeananga support without limits. Unaona watu wangu? So guys, nataka usikize kwanza hii kikosi cha Gen Zs venye wanapeana warning yao, kisha tuendelee. Now, fellow comrades, brothers and sisters, Wakenya wenzangu, today we do not come to beg. We do not come to plead. We come to demand. Demand our dignity. Demand our future. Demand a Kenya that works for all of us, not just a chosen few. We gather here not as tribes, not as parties, but as a generation that has had enough. Ours is a mission of truth, justice, and transformation. On the state of our nation, Kenya is hurting. We see it in the tears of our mothers. We hear it in the silence of jobless graduates. We feel it in the heaviness of hopelessness. We have become a nation of burdens, debt burdens, corruption burdens, burdens of broken promises. Yet, when we speak, we are told, you are too young to understand. But I ask you, who is young when they are hungry? Who is young when they are unemployed, yet educated? The direction of the youth wing today. As the Gen Z Bunge la Mwananchi Youth Wing, we declare today that no youth shall be left behind. From Turkana to Mombasa, from Kisii to Isiolo, from Dandola to Lodwar, we are coming together. We are building a national movement, not to protest only, but to transform. This movement is not Nairobi-centric. It is not for the elites only. It is not filtered for Instagram. It is grassroots. It is organic. It is revolutionary.
On the Auditor General's report, the recent Auditor General's report reads like a crime novel. Billions vanished, projects incomplete, ghost workers living better than real citizens. We are not shocked. We are angry. This is theft, not mismanagement. And we demand that those who are looting our future be named, shamed, and jailed. If money is meant for classrooms, ends up in someone's offshore account, that person belongs to committee, not in parliament. Yes. On our stand as youths, 4 pillars of our movement as follows. 1, accountability. We want leaders who answer to us, not run from us. We want public officers to serve, not to steal. We demand clear timelines. We demand consequence for failure. We demand resignation for incompetence. Accountability is not a favor, it's a duty. Number 2, transparency of public debt. We are tired of borrowing in darkness. We want to know, how much have we borrowed? Who signed the loans? What are the terms? Who is benefiting? Because if we are the ones repaying, we have the right to know. Our VP comrades. Yes. Fight against corruption is our number 3 agenda. Let us say it loud and clear. Corruption is Kenya's true pandemic. We will not be distracted by sideshows. We will not be silenced by token arrests. We want the cartels broken, the stolen wealth recovered, the system dismantled. From the counties to the ministries, from the parastatals to police, we are coming for the corrupt. Our VP comrades. Yes. Ending tribalism. We reject politics that divides us. We refuse to be mobilized by surnames. Our tribe is one, Kenyans. Our tribe is one, Kenyans. We are the post-tribal generation. We will not inherit hatred. We will not be used as weapons in the next election. And on joblessness and economic turmoil, why must we leave Kenya to live? Why must our youth risk abuse in foreign lands when our own land is rich with opportunities? We are not asking for favor. We are demanding for policies that prioritize youth enterprise, youth employment, and youth dignity. We want a youth quota in the government procurement, county level funding for youth startups, a restructured help system that builds futures, not burdens, economic inclusion, not exclusion. On the Kenyans' relation with our neighbors, we support peace in the region, but we refuse to be pawns. Kenya must be a leader in democracy, not an exporter of instability. We call for Pan-African unity, but not at the cost of our people's security and sovereignty. Let Kenya be a good neighbor, a firm friend, and respected power, not a puppet. And our message to the nation tonight, to the youth, and to all of us: rise, organize, mobilize. Don't wait for 2027 to make your voice heard. The time is now. The time is now. To the government, we are watching, we are awakening, and we are organizing. We will not go away. To the corrupt, run while you can. This generation has no fear, no chains, no compromise. It is better to die on our feet than to live on our knees. Dedan Kimathi said it. We are the children of fire and fiber optics. We are the ones you called lazy, and we are now leaders. We are the ones you called keyboard warriors. Now we are nation builders.
Let the drums of a new Kenya beat from Mathare to Mandera, from Kibera to Kakamega. Tuko pamoja na tuko tayari kujenga Kenya moja. Gen Z's Bunge la Mwananchi, revolution is without apology. A new Kenya is possible if we will fight for it. And I want to end by saying this. We know that the children of Israel at some point in the hands of Pharaoh, they cried to God out of afflictions and at tough times, and God gave them Moses to rescue them from this captivity. Kenyan people, they cried after the elections, and now God gave you Gen Zs. This is a generation of courageous people, bold people, audacious people who are ready to fight for their nation without fear, to fight for our parents. If our parents suffered and we are educated, we were told education is the key, but it seems like the key is not working. But it's not the key, it's not the education. It is the system that is not giving equal, fair shots to the people. And to the young people of Kenya, desperation has become order of the day. The world has become, Kenya has become an incubator of hopelessness, depression amid the young people. Graduates are now garbage collectors, and yet we are told to keep quiet. We cannot keep quiet when our nation is going to the south. We have to speak, our voices have to be heard, and just like the apostle, the pastor who spoke from the US during the national prayer breakfast, he admonished the president, and we saw the president even ask for the apology from these Gen Zs. And it is about time for the president to include these people, for the president to give these young people equal opportunities. We have seen what is happening in our nation right now. Things like NSSF today, we are told billions of shillings, they can't be accounted for. This is what we will have to fight with all our heart. Our VP comrades. Yes. And now with me here, this is the leadership of Bunge la Mwananchi Youth Wing here nationally. And I have with me the Secretary General, Boniface Seme. What do you have to say, man? Kwa majina ni Walter kutoka Kisii, ile jamii ndogo. Sasa kuna member yetu ameuliza, Wakikuyu wameonyesha interest na baba, wanamwambia kuja ujaribu tutakupea. Mimi nataka niambie wa Kenya, hawa ndugu zetu wa Kikuyu, hakuna watu muhimu kama hawa ndugu zetu. Kwa sababu gani, bwana Speaker? Angalia siasa ya 2002, siasa ya 2007, 2013, 2017 na 2022. Ni nani walifanya mtu akaingia uongozi? Ni hao wa Kikuyu. Sasa mimi nataka nimwambie baba Raila Amolo Odinga, mahali huko kwa William Ruto si safe. Kuja kama wamekuambia ujaribu na ujue Matiang'i yako hapo. Mkuje wawili kutoka Nyanza tukunyoroshe sasa uone. Sababu sisi tunasikia vibaya sana kama hii jamii ndogo. Tumekuwa tukisupport wetu miaka nenda miaka rudi. Sasa imefika tamu yetu, wengine wanatuambia sisi ni wachache. Wakati tulikuwa tunasupport nyinyi, hamkuona sisi ni wachache. Eti mnatuambia sisi ni watu 200. Tulipigia nyinyi hizi kura zikiwa 200. Sasa mmeona 200 sio kitu. Mimi nataka nimwambie baba Raila Amolo Odinga, Wakikuyu wamekuambia ukuje usimame. Kuja usimame na sisi wa Kisii tukuonyeshe kama tutakupea kura yetu hata moja. Hatuwezi kukupea. Sisi pia ni watu. Venye unaturiti sisi ndio tutakuturiti hivyo hivyo. Bwana Speaker, imefika wakati kila jamii lazima iheshimike hii Kenya. Na mimi najua wengi hapa tu wanajifanya. Matiang'i akisimama 70% wa Jaruo watampigia kura. Ni hawa tu hapa watakataa. Sikia sasa venye wataanza kupiga kelele. Sikia tu. Mimi nataka niambie ndugu zetu kutoka Nyanza, hii ni wakati wa jamii ndogo. Kura sio wingi, ni akili.
Mtu anaja kazi yake huko World Bank kule USA, anakuja kung'ang'ania kazi Kenya. Unafikiria huyo mtu ni mjinga? Na kazi ya USA kwa mwaka moja anasarisha nyinyi wote hivi mkiwa hapa. Anapo anaja hiyo kazi anakuja Kenya ili achukue uongozi awasaidie. Muache kukaa hapa mnang'etiang'eti hapa nyinyi. Bwana Spika, mimi nataka niongee na Wakenya. Mimi nataka niongee na Wakenya. Kidogo point of correction. Mr. Speaker, I want to correct my friend here. Yeye anasema ya kwamba Wakisii wamekuwa wakitusupport sisi Wajaluo. Alafu anakuja akisema hapa ya kwamba sisi tumeng'edhia hapa. Nataka nimwambie hivi. Wakisii 207, Wakisii unajua kwa historia yao hawaja support ile upande Ruto wako. 207 Wakisii walipiga Ruto mpaka wakamnyang'anya kiatu pale Kisii. 207 hawakutupigia kura. Unaona? 2013 wakati Ruto alikuwa na Uhuru, hawa hawakutupigia sisi.